એટલે હારી બની એટલે આવું પણ બને. દસ્તો ના મળે તો આદુ ચાવી નાખી દેવું. અચ્છા ઘેતા નહીં, આદુ ચાવી નાખી. અરે ભાઈ એક તો હમણાં બહાર આવ્યા છે, તમે ક્યાં લૂઝ ની વાત કરો? આજકાલ લૂઝ ખાંડે લેવા નથી દીધી. સાસુ એક સૌરાષ્ટ્રમાં એક ઘટના ઘટી. સાસુ દીકરાને પરણાઈને બહુ ઘેર લઈ આવ્યા. હવે બનવા કાળે છોકરો તો સવારમાં છોકરો ને બાપ ખેતરે જતા રહે, બે સાસુ વહુ રે. ઘરની પરિસ્થિતિ થોડી પાંગડી એટલે બહારના તલ લાવે પીસવા. સૌરાષ્ટ્રમાં સાની બને, સાની મહિના રહે. દયણું આવું કામના ઘઉં પેલા તલ લાવી આપે, પીસે. હવે બહુને પેલો જીવ કચવાય ને, મહિના હતા એટલે કઈ સારું ખાવાની, એટલે આ તલ પીસાય, સુગંધ સરસ આવે. પણ સાસુના દેખતા લેવાય નહીં. એક વાર બન્યું એવું, બહુ જ ઈચ્છા થઈ ગઈ એટલે બહુએ એક બાળકો લઈ અને ભરીને ઘંટી નીચે ઘાલી દીધા. સાસુની નજર પડી, સાસુ કઈ બોલી નહીં, લડાઈ ગયા. વહુ ઊભી થઈ, સાસુ ગઈ નીચેથી વાળકો કાઢ્યો, ટેસ્ટ કર્યો તો મોળી હતી. મય ગોળ નાખી દીધો, પાછો એ જગ્યાએ મૂકી દીધો. મય મીઠાશ નાખી દીધી, મય મોળી મૂકી દીધું. આ ઘટના પેલી ને છેલ્લા દાડા સુધી ચાલી. ખબર ના પડી ગળપણ ક્યાંથી આવે, ખાઈ જાય. હવે એ વહુ પાછી વહુ સાસુ બની અને સાસુ વડ સાસુ બન્યા. બે સાસુ, એક સાસુ ને વડ સાસુ. નવી આવનારી વહુ નવી જનરેશનની હતી, કામમાં મોડી હતી. એટલે જે સાસુ બનેલી એ વડ સાસુની આગળ ફરિયાદ કરે કે બા વહુ બહુ મોડી છે, તો કે બેટા મીઠાશ નાખી દઈએ ને તો મોડપણમાં મજા આવે. કઈ ખબર પડી કે સાની ગળપણ શેની આવતી હતી. આવા વ્યવહાર કરો ને તો ઘરમાં કોઈ તકલીફ ન પડે. વહુ મોડી હોય ને તો ગળપણ નાખી દેવા અંદર. કઈ કાગા પાજા થયા હોય ને તો ભૂલી જવું. તમે બધા રિટાયર્ડ થાવ ને પછી માસ્ટર તરીકે સ્કૂલમાં જાવ તો કોઈ વિદ્યાર્થી પટાવાળો સાંભળે નહીં. એટલે હા હું અને બી મારી નંબર વિનતા હાઈટ થાય ને પછી જે રોટલી આવે ને ખાઈ લેવી. અમે તો આવી ગરમ કરી આવતા ને તારા પપ્પાને તો આવી જ જોઈએ. તારા પપ્પા રિટાયર્ડ થયા, હવે એના ધણી હાથ લે. ચાર રોટલી. પહેલી રોટલી તમારી માની, એમાં હૂંફ આવે. બીજી રોટલી તમારી પત્નીની, એમાં પ્રેમ અને હૂંફ બંને હોય. ત્રીજી રોટલી ફરજની, જેમાં વહુ બનાવે, ફરજથી બનાવે, એમાં હૂંફ ના હોય, પ્રેમ કદાચ હોય થોડું, હૂંફ ના હોય. ચોથી રોટલી કામ વાળી. 40 સુધી 20 સુધી ગમે તે ખાવું. 40 ફાવે તે ખાવું. 40 થી 60. गर्मी लग रही तो जैकेट निकाल लिया अभी थोड़ा इतना. गर्मी तो यानी एवरेज, हवा नॉर्मल हवा चल रही है. अभी आए हम टी म्यूजियम, टी फैक्ट्री विजिट के लिए. ये हमारे बस वाले जो टूर वाले ने बैंड दिया है. अब अच्छा है इसकी टिकट ना हो तो लेनी पड़े. इधर व्यू मस्त मिलता है. Tea drying takes almost 16 minutes. After the tea is dried, it assumes a black color as seen in the market. The last tea is under the label quality size is rare, has a deep flavor and that flavor. The teas are not black and the factory has a requirement. There are regular, strong, medium
अभी ज़्यादा तो दिखा नहीं सकता, आप पोस्ट करके वीडियो में देख लेना। ओरिजिन्स ऑफ टी इंडिया 1830s में इंडिया में स्टार्ट हुआ है। ओरिजिन्स इंडिया में, आप गूगल में भी ये सब तो पढ़ सकते हैं। टी एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड, फर्स्ट मैन्युफैक्चर टी वी मेड फ्रॉम, सबसे पहले आसाम लीफ में मैन्युफैक्चर लंदन में उसको एक्सपोर्ट किया गया। नीलगिरीज यानी अभी ये वाले पहाड़ों में 1859 में स्टार्ट हुआ है। रेलवे स्टीम, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ऑप्शन इन इंडिया। हेल्थ का प्रॉपर्टीज क्या है टी में, वो आपको इधर से पता चलेगी। 20th सेंचुरी में टी का क्या स्टेटस था? The tea then enters the oxidation area, where it is collected in stainless steel trays and allowed to remain there for almost an hour. Processor During tree. oxidation, the enzymes in the tea react with the oxygen in the atmosphere, and changes in color and smell take place. The green colored tea बढ़िया smell आ रही है। tea drying takes almost 16 minutes. After the tea is dried, it assumes a black color as seen in the market. The last three stages are cleaning, grading, and packing. The fiber in the tea, which comes from the leaf stalk, is removed in the fiber mats. The teas are later graded according to size in a grader. There is a leaf grader and dust grader. The teas are later packed and sent for sale. The factory has for sale different types of teas. There are regular, strong, medium, and light teas. Flavored teas like cardamom, chocolate, lemon, ginger, Earl Grey, root tea, which is highly recommended for reducing cholesterol, turning and curling. These machines, which are 5 in number, have sharp rollers on them. They cut, turn and curl the leaf when it passes through them. After the CTC, the leaf enters the Ooty, which will pass minutes to the tea when the tea rubs on its surface while passing through it. The tea then enters the oxidation area, where it is collected in stainless steel trays and allowed to remain अभी आगे देखते नीचे क्या है। ये ऑर्डर मत दो सर। इधर से आता है कटा हुआ, यहाँ पे पाउडर बन जाता है। सैम इधर से अब आगे प्रोसेसर का लगता है। कलर થાય છે કલર માં લાગે કલર માં જાવ એ વાગે છે કલર થાય છે
यहाँ पैकेजिंग होता है लगता है। यहाँ तो सब पैकेजिंग हो गया है। डोडा बेट चटनी। तो आने से पहले ये मेट्रो बंधुआ पे 10 रुपये लिए, पर 10 रुपये लगा हमको बंधुआ बेल तो टिकट क्यों ले, लेकिन 10 रुपये ये चाय के थे, चाय पी रहे हैं, ओरिजिनल चाय पी रहे हैं पहली बार। कटिंग होके वही चाय हमको दे दी जा रही है। ये चीज़ बढ़िया लगी। जब भी आप आते हो उठे ये चीज़ मस्त विजिट है। हाँ, ओरिजिनल चाय, ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल होगी। भाई सारे की सारी चीज़ें मिल जाएगी इधर। लेमन टी, ग्रीन टी, मसाला टी, वाइट टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, सारे के सारे प्रोडक्ट मिलेगी इधर। चॉकलेट टी, आलमंड, आगे भी है, ऑयल भी मिलेगा, नीलगिरी ऑयल। यहाँ के नीलगिरी के प्रोडक्ट्स मिलेगी, आलमंड सब। चॉकलेट कैफे स्पेसेस भी है। बाहर निकलना है क्या है पता नहीं। बंदी कैसा है? पहले टी की बारी, अब चॉकलेट। रोस्टेड आलमंड लेने का 100 ग्राम सही रहे। रोस्ट आलमंड ले लें। आलमंड 100 ग्राम बस। अभी या फिर वो बोला चॉकलेट नीचे आएगा जो हमारी पैक की है, आपको कोड इधर से आएगा चॉकलेट। आ गया हमारा। एडवेंचर पार्क भी है छोटा सा, काफ़ी यानी अच्छी एक्टिविटी है। जो भी 3-4 एक्टिविटी अच्छी है, पर देखो वो लोग चल के जा रहे कैसे, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। अब हम ग्रुप टूर में आए, अभी क्या है इसके लिए अपने को है ना स्पेशल वो वाले यही चीज़ करने के लिए आना चाहिए, कोई मज़ा है।